But it's different for the nation of Israel, the Jewish people, because of God's promises to them. 근데 이스라엘은 예외입니다. 하나님의 약속이 있습니다. Israel has a national destiny. 왜냐하면 이스라엘은 국가적으로 예언된 운명이 있습니다. The archangel Michael is God's guardian angel over the nation of Israel, who will stand up at the end of time and defend and protect Israel. 그래서 마지막 때에 하나님의 대천사장인 미가엘이 이스라엘을 갖다가 수호할 것입니다. Because of time here, I won't read this too much, but back to Romans 11, there's two groups of Israel in that chapter. One is called the remnant, and one is called the rest. In English, they both start with R, the remnant and the rest. 네, 그래서 로마서 11장 5절에서 7절에 나온 것처럼 제가 다 얘기는 아니지만 남은 자들과 그냥 나머지들을 논하고 있습니다. 다 알로 시작하지만 남은 자들과 나머지들. And the remnant means the faithful remnant. 그래서 여기서 남은 자들은 신실한 자들을 뜻합니다. There's always been a faithful remnant within Israel. 항상 이스라엘에서도 여태까지 신실한 남은 자들이 있습니다. Even when Israel was unfaithful, say most of Israel was unfaithful, there was always a remnant within Israel that was faithful to God. 전반적으로 이스라엘이 하나님께 신실하지 못했을 때도 여전히 어떤 하나님께 신실한 사람들이 있었습니다. But Paul says that because of God's faithfulness to the remnant, he's still working with and drawing and dealing with the rest. 네, 여기서 바울이 얘기한 것은 하나님이 그 신실한 남은 자들에 대한 하나님의 신실함 때문에 그 나머지 사람들을 여전히 하나님 구속으로 불러 당기신다는 것입니다. The rest is the remainder. 그냥 남은 사람들을 말합니다. And in Romans 11, he gives two pictures of this truth. One is the first loaf from a lump of dough. This is in Romans 11:16. That when they offered the first fruits, sacrifice. 그래서 여기서 로마서 11장 16절에 처음 익은 곡식가루를 좀 이야기하는데요. That when part of the lump of dough of the bread was offered to the Lord as first fruits, then that was a promise that the rest of the dough, the rest of the bread, the rest of the harvest would also be given to God. 그래서 여기서 약속이 되어진 게요. 처음 익은 곡식가루 만든 그 떡덩이가 하나님께 드려졌을 때 그 나머지 부분도 하나님께 드려진 걸 하나님은 해석해 주십니다. And the second picture he gives in Romans 11 is the olive tree. 그래서 두 번째 여기 또 이야기 되어지는 게 감람나무 비유를 이야기하는데요. You know, there's lots of olive trees in Israel. 이스라엘은 감람나무들이 많습니다. And what's beautiful about the olive tree? Here's a picture of one. 그래서 여기 감람나무 그림이 있는데요. 이스라엘의 감람나무입니다. You know that the olive tree never has to die. 감람나무 절대로 죽을 필요가 없습니다. Unless it's killed, unless somebody kills the olive tree will continue to grow because it just twists over and then new shoots come out of it. 그러니까 누군가 이 감람나무를 갖다가 죽게 하지 않는 한 감람나무는 여전히 계속 생명력을 갖고 있습니다. 새롭게 나옵니다. 가지들이. So it's a great picture of the people of God because the people of God never die. 그래서 이게 또 하나님의 사람들을 갖다가 상징합니다. 왜냐하면 하나님의 사람들은 결코 죽지 않습니다. That means Israel will never die. 이것은 또한 이스라엘이 절대로 죽지 않는다는 것을 상징합니다. Some branches may be broken off. 가지가 The tree 떨어져나도 itself will never die. 나무 자체는 여전히 생명력을 갖고 죽지 않는 것입니다. So that's why it's a picture. Now I'm going to give you just a few diagrams about the relationship. And we talked at the beginning about the relationship between Israel and the church. 그래서 아까 처음에 말했듯이 교회와 이스라엘의 관계를 보여주는 제가 도표를 보여드릴 것입니다. Remember, the natural branches of the olive tree are the Jewish people. 그래서 기억하세요. 원 감람나무의 가지는 이스라엘을 뜻하고요. And the wild olive branches are Gentile Christians, Gentiles, who've been grafted into the tree of Israel. 그래서 돌 감람나무 새롭게 접붙이는 가지는 이스라엘 열방 백성을 뜻합니다. 이방인들을 뜻합니다. Okay, here's a few diagrams then. 이 도표들을 보시면 In the beginning, before Abraham, 아브라함 전에요. 태초에 all there was the Gentiles. 있었던 것은 이방인들밖에 없었습니다. The fallen human race. 인간이 타락하고 인류가 Human race. That's all there was. 그냥 이방인들로 있었습니다. But then God began His plan to redeem the world. 근데 하나님이 세상을 구속할 것을 시작하셨습니다. By calling Abraham.
아브라함을 부르심으로 who was an Iraqi, 이라키인이었는데 and made covenant with him, 그래서 아브라함과 언약 관계를 맺혔습니다. gave him the sign of circumcision, 그래서 할례라는 As a sign 증표를 of the covenant. 주셨습니다. 언약의 상징으로. and by doing that, he marked out Israel, the seed of Abraham, the descendants of Abraham and Isaac and Jacob, are Israel, the Jewish people. 그래서 그렇게 상징적으로 하신 게 결국 이스라엘을 택하고 구별하셨습니다. So he makes a distinction between Israel and the Gentiles. 그래서 이스라엘과 이스라엘 후손들을 이방인들과 구별하셨습니다. I've just been reading the book of Exodus. 저는 출애굽기를 이제 읽었는데요, 최근에. In preparation for Passover, we have Passover in about 2 weeks. 이제 6월절을 준비하기 위해서 I hope 2주 you 안에 can attend 6월절이 it. 있습니다. I'm sorry, John. I hope you can attend a Passover meal this year if you can. 하실 수 It's 있으면 April 9th, April 8th, 9th. 8th is the first night, but April 9th, 10th. Try to go to a Messianic one if you can, a Messianic Passover Seder meal. 그 메시아닉 유대인들이 참여하는 6월절 식사에 참여하시기 원합니다. 4월 9일, 10일, 4월 8일부터 시작하지만 But I've been reading Exodus, and God makes such a distinction between Israel, His people, and the Egyptians. The plagues fell on the Egyptians. God protected Israel. 하나님이 애굽 백성을 다룬 것처럼 재난을 애굽 백성에게 내렸지만 이스라엘은 따로 구별하셔서 건드리지 않으셨습니다. Now, this is the second picture is, within Israel, there were always some who remained faithful. Israel, the prophets preached to the people of Israel and condemned them for their sins and called them to return to God and repent of their sins and their idolatry. But there was always a faithful remnant within Israel. 그리고 여기 두 번째 도표를 보시면 이스라엘 안에 항상 신실한 남은 자들이 있었는데요. 물론 선지자들이 이스라엘 백성의 그 신실하지 못한과 우상 숭배를 한 것을 탈퇴하였지만 그 가운데도 항상 신실했던 남은 자들이 있었습니다. Now, when the gospel expanded out from the land of Israel, first under the Apostle Paul largely, 그래서 사도 바울을 통해서 복음이 열방으로 이방 족속에게 나아갔을 때 이스라엘에서부터 then what is in this, maybe I should go back when you see the dotted line there around the faithful remnant. 저기 그 이스라엘의 신실한 자들을 갖다 둘러싸고 있는 점선들이 보이시죠? And here you see the broken line here. 여기 점선이 끊어진 것들을 보십니다. That symbolizes circumcision of the heart. 근데 이 점선이 끊어진 것은 마음의 할례를 지금 상징하고 있습니다. This is circumcision of the flesh. 위의 Circumcision 것은 of the flesh, 육체의 할례를 뜻하고요. which all Jewish male children from the time of Abraham on the 8th day of their life, they're circumcised in the flesh. 근데 It's a sign of the covenant with Abraham. 이거는 아브라함 때부터 남자아이가 태어난 지 8째 날에 항상 육체적으로 하는 할례를 뜻합니다. But God sent prophets to Israel to say, don't just be circumcised in your flesh, be circumcised in your heart. 근데 하나님은 선지자들을 통해서 항상 말씀하신 게 육체 안에서만 할례를 행할 것이 아니고 마음의 할례를 행하라고 하셨습니다. Circumcision of the heart meant faithfulness to the covenant from within, from the heart. Faithfulness of heart to God. 그래서 이 마음의 할례는요, 마음에서부터 하나님께 신실함을 드리는 것입니다. And so only the faithful remnant had both circumcision of the flesh and circumcision of the heart. 이 도표를 보시면 유일하게 그 신실한 그 남은 자들만이 육체나 그 마음에 하나님께 할례를 행한 것을 보게 되십니다. But now when the Gentiles began to come into the church, the Gentiles, it was decided by the apostles in Acts 15 that the Gentiles didn't have to become Jews to be saved. 근데 사도행전 15장에 나오면 사도 바울이 말한 것처럼 이방인들은 하나님께 들어왔어도 이스라엘 백성처럼 되지 않아도 된다고 하였습니다. So the Gentiles here, the church, are those who have circumcision of the heart, but not the flesh. 그래서 이방인들과 교회는요, 육체의 할례를 행하진 않았지만 마음의 할례를 행한 것으로 되어 있습니다. But they join and overlap with the faithful remnant. See, that part that covers, that overlaps both circles, is both the faithful remnant of Israel, which are the Messianic Jews, and Gentile Christians, true followers of Jesus who are Gentiles. They are the people of the circumcision of the heart.